আসসালামু-আলাইকুম ভিউয়ার্স, এয়ার টেকনিক্যাল আর্টের পক্ষ থেকে আমি রাকিব আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ফটোশপ দিয়ে একটি গাছ অঙ্কন করা যায়। তো চলুন দেখে আসি কিভাবে এটি অঙ্কন করা যায়। এর জন্য প্রথমে আমি এখানে একটি শেপ নিয়ে নিচ্ছি। এই শেপটিকে এখন ব্রাশ হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি এবং এটার স্পেসিংটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন এখান থেকে পেন টুল সিলেক্ট করে আরেকটি শেপ বানিয়ে নিচ্ছি। এখন এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে আমরা যে ব্রাশটি তৈরি করে রেখেছিলাম সেই ব্রাশটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং এখান থেকে কালার দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে উপরের অংশটি আমি তৈরি করে নিচ্ছি। এখন উপরের অংশের কাজ শেষ, এখন আমি নিচের অংশটুকু কালার করে দিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মূল্যবান বক্তব্যটি জানিয়ে দিন এবং শেয়ারের মাধ্যমে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন।
এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন।